Good afternoon, students. Welcome to today's episode. Today we are tackling the first 20 elements in the periodic table, and we have 3 columns. And for this case to make it easier for us to remember, kuhakikisha tunakumbuka haraka sababu tunataka kuwa na njia zozote zile za kuhakikisha tunakumbuka mambo kuhusu chemistry haraka. So kuna hii column ambayo iko na mnemonic. Mnemonic ni njia ya ama hata unaweza jitungia kawimbo ndio uweze kukumbuka the first 20 elements zikifuatana vizuri. So huwa tunatumia headmaster, helped, retro, because, boys, can, not, only, fight, never, sing, Mary and Susan prayed some choruses and prayed courageously. So after you have learned on how to sing the song, then you start filling the column of the name of the element. Here we have a hydrogen. Then we have helium. Then we have lithium. Then we have beryllium. Then we have boron. Then we have carbon. Then we have nitrogen. Then we have oxygen. Then we have fluorine. Then we have neon. Then we have sodium. Then we have magnesium. Then we have aluminium. Then we have silicon. Then we have phosphorus. Then we have sulfur. Then we have chlorine. Then we have argon. Then we have potassium. Then we have calcium, which is the last one for this case about the first 20 elements. Then we got the chemical symbols. For the chemical symbols, they are those elements that uses the first letter of their English name. For such elements, we use the first letter only, which must be a capital letter. So such cases includes hydrogen. We shall get others like carbon. We shall get others like nitrogen. We shall get others like sulfur, like oxygen. I know by now you can easily identify them. Phosphorus. So such elements uses the first letter of their English name, which must be a capital letter. There are other elements which uses the first letter and the second letter
of their English name, and as usual, the first letter in this case must still remain as a capital letter, and the second letter must be a small letter. In case the element requires you to use the first letter and any other letter, which in this case sio lazima ikue the second letter. Even for that case, the first letter will still remain a capital letter, and that other letter, maybe it could be the third, the fourth, or any other, it will still remain a small letter. So for such cases, we have like element helium, element lithium, element beryllium. Then we have elements like neon. Then we have elements like magnesium. Then we have elements like aluminium, elements like silicon, elements like chlorine, elements like argon, elements like calcium, also elements like boron. Elements like boron requires the first letter. We have fluorine. Fluorine also requires the first letter. Then we have other elements like sodium and potassium ambazo huwa zinatumia Latin name, and the same rules remain if an element huwa inahitaji kutumia the first letter ya Latin name, only the first letter, then that first letter of the Latin name will still be a capital letter. Like for potassium, the Latin name is kalium, and so we take the first letter, which is a capital K. For sodium, this sodium here, the Latin name is natrium, and sodium will take, so natrium. Sodium will take the first letter, which will be a capital letter, and the second letter, which will be a small letter. So it will be Na. So there are those things as a student that you are supposed to take into consideration, ama vitu lazima ukumbuke wakati wowote unapoandika the chemical symbols. So kwa ufupi tutatengeneza rules. So number 1 tumesema when we use the first letter of the English name, it will be, or Latin name, it will be a capital letter. Number 2, if we use the first letter and second letter of
the English name or Latin name, then we have the first letter which is capital, and the second letter is a small letter. Number 3, if we use the first letter and any other letter, which in this case tumesema si lazima ikuwe the second letter, then before we go to then, of the English name or Latin name, then the first letter is capital and the other letter is a small letter. The number 4 thing that we can consider, you should always leave a space in between the two letters used. And you fear and the space left should not be too big or too small. So when I mean that the space in between should not be too big or too small, inamaanisha ni kama tu unaandika mwandiko wa kawaida, just the normal writing, vile huo unaachanisha. Like if you look at this one, if you look at this for argon, capital A and small r. For chlorine, remember, inafuata ile rule ya the first letter and any other letter. Unaona haijatumia H, imetumia L. So capital C, small l. So in this case, haustahili kuwa unashikanisha, like ukiandika chlorine uandike hivi. Unaona hivi? Ukishikanisha kama daktari vile huwa anatuandikia madawa, una fail. So this one is the correct way. Again, for such elements like silicon imetumia capital S and small I, the first letter and the second letter. So ukiangalia hii letter I lazima ikuwe na haka kadot. Ukiacha ikiwa capital S na I uiacha hivyo, it will be wrong. The same with the aluminium. Just like for chlorine, aluminium iko na L, na hii hapa kuna L pia kwa chlorine. Ukitaka ndio ikuwe sawa, like this one is correct. Why is it correct for aluminium? Ukiangalia vizuri hapa, when writing small l iko na roundabout. Yani hapa kuko kama kuko round. Hapa kwa hakuna kona. Lakini ukiandika capital A na L uiweke kona hapa, I hope you can see clearly, kukuwe na kona, it will be wrong.
When it comes to other elements like magnesium inafuata ile rule ya the first letter which must be capital and the third letter which is a small letter. Unapoandika M, capital M, this one is correct. Lakini hata ukiandika M kubwa aje, hata uandike M kubwa aje, na hata uwe umehakikisha hazijashikana, lakini hapa juu kuwe kuko na a curve, then it is wrong. Ukikuja kwa letters, elements like fluorine on the other side inatumia tu capital F. How do we write capital F? Like this one is correct. If you write, so capital F lazima iwe na kona hapa juu, so this one is correct. Ukiandika ikiwa na kona hapa juu, alafu hiki kijistari kiwe kimepita, hii vertical line kiwe hiki kijistari kimepita, it will be wrong. Alafu hapa ukiandika kuwe na curve, hata iwe hiki kijistari hakijapita lakini hapa kuna curve, hapa juu kuwe kuna curve, then it is wrong. Again, ukiandika ikiwa na curve na alafu kipita kichwa kijistari, it is even more wrong if there is such a thing. Sababu kuna makosa ya hapa, kuna curve, kijistari pia kimepita. Kama kuna curve, kijistari hakijapita, it is still wrong because hapa kuna siri kuwe na kona. For elements like oxygen, because this one uses only one letter, when unatumia calligraphy ama unapotumia kama hii laini, ukiandika kadogo like kutoka hapa mpaka hapa, alafu uandike ni kama hiyo leta ukigawanya hii nusu kakue kadogo, that is wrong because that shows that is a small O. So the O must be as big as possible. In fact, the best thing is even to write it when it is even touching the two lines. So I hope by now you know for lithium kuna hako kadot lazima kawe, and again this one hapa lazima kuwe na kona. So ukiandika lithium, error ambayo iko na round hapo, hata hii weke hivyo itakuwa wrong. So as we wind up, I just nakuomba sana kama mwanafunzi, sababu nia yangu kubwa ni kuhakikisha umependa chemistry. Na in our first episode ama kwa ile video ya kwanza nilielezea nikasema unaweza kuwa ulikuwa unaichukia chemistry ama unaiogopa, sababu umekuwa ukipata alama ya E ama ukipata grade ya E kila wakati. Na si kuwa ati hauna uwezo wa kuelewa chemistry. Chemistry is as easy as kuanza kujua the first 20 elements. So, ukishazijua, like now unaweza jaribu kukumbuka haka kasong ambako nimekufunza saa hizi tu. How we are talking of the headmaster, help, retro, because boys, all the way to number 20. Ukishajua kufanya hivyo, then attitude yako itabadilika. Utaanza kusikia kumbe nilikuwa naogopa chemistry, kumbe hata haikuwa ngumu kama vile nilikuwa nafikiria. Na mtu huwa anaanza na the known to the unknown. Remember, this one ya the first 20 elements, ukishazijua vizuri, ujue kuzifuatanisha vizuri, uweze kuandika the chemical symbols vizuri, hiyo itakuwa ni mwanzo wako wa kujua hata kuandika chemical equations.
Unaona pia hizi numbers ambazo zimefuatana hapa, ni vizuri uanze kuzikumbuka. As long as umeweza kufuatanisha haka kawimbo, umeweza kufuatanisha hizi vizuri, hizi numbers in another episode tutasema zitakuwa zinasimamia atomic number. So unaona ni rahisi sana. Hizi numbers tu vile zinafuatana. As in hydrogen is number 1. Hydrogen being number 1 in the periodic table, that is to mean that hydrogen iko na atomic number 1. Helium iko number 2 ni kumaanisha helium iko atomic number 2. So calcium is number 20. Calcium kumaanisha iko na atomic number 20. Na hapo ni kuintroduce tu something tutakuwa tunafanya hapo baadaye, ni kumaanisha then kama umejua atomic number it is equals to the number of electrons, it is also equal to the number of protons. Na ukishanjua hivyo then tutaweza pia kuandika electronic configuration ama electronic arrangement. So kwa leo tutafikisha hapo my friend, my dear one. Tupatane next time. Mungu akujalie tu neema ya kuelewa chemistry. I wish you the very best. Thank you. Please share this video. Please write a comment. Please also tell me the area you think tunastahili tupagie tunapoendelea. Kuwa na notebook yako, copy whatever you have learned today. Train yourself kukumbuka hizo zote. Then please, even as unaacha comment hapo, ambia marafiki zako kuna YouTube channel ambayo inatusaidia kuelewa chemistry. And lastly, please subscribe. I love you. Chemistry Freak. Tunakuwa na upendo kuhusu chemistry. Freak means in love with. I love you.